नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी दराडे जी एम आपल्या ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्गात आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 या विषयातील कोऑर्डिनेट जॉमेट्री या प्रकरणाचा अभ्यास करत आहोत. मागील लेक्चरमध्ये आपण इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स अँड डिव्हिजन ऑफ ए लाईन सेगमेंट यांच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. त्याचप्रमाणे सेक्शन फॉर्म्युला बघितला आणि सेक्शन फॉर्म्युल्याचा वापर करून उदाहरणे आपण सोडवली. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मिड पॉईंट थेरम म्हणजेच कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉईंट ऑफ ए सेगमेंट याविषयी माहिती घेणार आहोत. आता coordinates of the midpoint of a segment. If the coordinates of point A is x1, y1 and the coordinates of point B is x2, y2, these are 2 points and the point P is the midpoint of segment AB. The coordinates of point P is xy. Then the m is equal to n. It means the point P divides the segment AB in the ratio m as n, and m is equal to, if point P is the midpoint, then m is equal to n. Then we can find the coordinates of midpoint P by using the section formula. According to the section formula, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Put the values of m, x2, x1. We can get the formula of mx2 plus mx1 upon m plus m, because m is equal to n. In this formula, we can put the values of n instead of m. Then we get m into bracket x2 plus x1 upon twice m. At the numerator and denominator, m is the same factor, and neglect this, we can get x is equal to x1 plus x2 upon 2. In this way, by using the section formula, we can find the coordinates, x coordinate of the midpoint x is equal to x1 plus x2 upon 2. Similarly, for the coordinates of y, using the section formula, we get the value of y is equal to y1 plus y2 upon 2. In this way, the coordinates of the midpoint are x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. These are the coordinates, x and y coordinates of the midpoint. Now, using the midpoint theorem or this formula, we can solve some examples. See the examples. First example is point P is the center of the circle and AB is a diameter. Find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. वरील उदाहरणात आपल्याला पी केंद्र असलेलं वर्तुळ आणि पी केंद्र असलेल्या वर्तुळाचा व्यास ए बी आहेत. यावरून आपल्याला वर्तुळात बिंदू बीचे निर्देशक शोधायचे आहेत. यासाठी आपल्याला बिंदू ए
आणि वर्तुळाचा केंद्रबिंदू P म्हणजेच मिड पॉईंट P यांचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. से AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर P. म्हणजे AB हे P केंद्र असलेल्या वर्तुळाचा डायमीटर असेल तर बिंदू P मुळे ABचे समान दोन भाग होतात. म्हणजेच बिंदू P हा त्या डायमीटरचा मध्यबिंदू असतो. पॉईंट P इज द मिड पॉईंट ऑफ ए डायमीटर AB. Then we have given the coordinates of point A and P. Let the coordinates of point A is x1 y1 is equal to 2 minus 3 and the coordinates of point P xy is equal to minus 2 0 and the coordinates of point B x2 y2 we have asked to find. Now to find the coordinates of point B x2 y2 we can use the midpoint formula. Then by using the midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. Put the values of x, x1 in the given equation, we can find the value of x2. Now the value of x is equal to minus 2 is equal to x1 is equal to 2 plus x2 upon 2. Then simplifying this, take the cross multiplication, we can get 2 into minus 2 is equal to 2 plus x2. Therefore minus 4 is equal to 2 plus x2. Therefore x2 is equal to minus 4 minus 2 is equal to minus 6. The value of x2 is minus 6. Similarly, by using the midpoint formula, we can find the value of y2. Then use the midpoint formula, y is equal to y1 plus y2 upon 2. The value of y is equal to 0. 0 is equal to minus 3 plus y2 upon 2. Simplifying this, 0 is equal to minus 3 plus y2 and therefore y2 is equal to 3. In this way, we get the coordinates of point B, x2 is equal to minus 6 and y2 is equal to 3. The minus 6 and 3 are the coordinates of point B. Then we can see the next example. Find the coordinates of midpoint of the segment joining the points 22, 20 and 0, 16. आपल्याला या उदाहरणात दोन बिंदूंचे निर्देशक XY निर्देशक दिलेले आहेत आणि या दोन बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मिड पॉईंटचे निर्देशक आपल्याला शोधून काढायचे. त्यासाठी लेट द पॉईंट A इज x1 y1 इज इक्वल टू 22 20. म्हणजे 20 आणि 22 22 आणि 20 हे कॉर्डिनेट असलेला समजा पॉईंट A आहेत आणि 0 16 कॉर्डिनेट असलेला पॉईंट B आहेत ज्याचे निर्देशक x2 y2 आहेत. लेट A x1 y1 is equal to 22 20 and B x2 y2 is equal to 0 16. Then by using the midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. Putting the values of x1 x2, we get 22 plus 0 upon 2 is equal to 22 upon 2 is equal to 11. Similarly, we get the value of y is equal to y1 plus y2 upon 2. Put the values of y1 and y2, we get 16 plus 20 upon 2 is equal to 36 upon 2 is equal to 18.
In this way, we have get the values of x and y. The value of x is 11 and y is 18, and therefore the coordinates of the midpoint are 11, 18. Then, in this way, we have solved the examples by using the midpoint formula. Now, solve the examples in practice set 5 depending upon the midpoint formula. The remaining part we can see in the next lecture. Thanks.